The time for talk is over. The time for action is now. Ugandans have been lied to, used, and misled for over 3 decades. Enough is enough. Plan for action. The federal awakening of nation. Tonight is groundbreaking episode 327 on UNN The Truth Command Center will unveil the 10 points of federal action commitments from UFCC, a powerful civic roadmap to reclaim our country, restore our dignity, and unite for a new future under the federal system. From decades of deception to the rays of new hope, this isn't just another program. It's a declaration of purpose. Tell a friend to tell a friend that Chimbugo Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda bye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta yakina mugambe wano timwagala okutta famire yange nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fingabaganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fingabaganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakulina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina bani tutemere yange bani koze shirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for doing it at your own risk. Ogu mwana kejanganga. Group ya chagwali ndio ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mukaruko egura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tutusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Kale nyongera okwaniriza gwe wenna amaze okutwegattako wano ku UNN n'akalungezi akaleero. Kino kituntundu ekya programu gye mbadde mulindiridde ekya 327. Mbadde njibasuubiza lunye wano okuva lwe twakomawo naku 2 eziyise nti kakati omuzannyo guwedde tulina okuba nga tutandika okweŋŋanga abantu bano abateekateeka ekittabantu ekiyitibwa okulonda 2026. Twagala okuba nga tutegeeza bannayuganda nti kijja kuba eri oyo yenna oba yekka akkiriza okuba nga akyetabamu mu bugenderevu naye ffe tujja kuba tumaze okuba nga tumulabula. N'olw'ensonga eyo beera ng'oyita munno ne munno omugamba ayite munne ate era kwate ekkalaamu n'olupapula osobole okutegeera oba okutsa wansi ebyo by'olina
okwejjukiza. N'olw'ensonga eyo tebenkera muzaamugula naffe tusobole okutandika. Kansubire gwe abadde agabana programu eno ne banno omaliriza kubanga akadde nako kaakano katutwala kantindiggwa. Twagala okubanga twanguya programu eno ate tukute ogende obeere nga naawe okola ejijo. So twanguyirize tubeere nga tumaliriza ate era mu bwangu. Nkakasa omaze okugabana programu, kati njagala ate okubanga ntandikira wano wennyini olwaleero wenjagala tusinziire okubategeeza engeri 10 oba points 10 ze tugenda okuyitamu okubanga tuteeka federo yaffe eno gye tusomedde akabanga mu nkola. Nange maze okubanga njigabana ne bannange, kakati bw'oba naawe omaze katusimbule ate n'ebyaleero tubitegeere. Tetugenda kumala budde era nga tugenda kutandika ne pointi yaffe esooka wano wennyini ku UNN TV. Nsaba weetegereze. Deception oba deception ends. Awo busa okujjako okujimalira mu bitazimba, and having seen all these years wasted in unproductive propaganda spread by the regime and its enablers. The politician bembanjogerako buli lwetwogera ku enablers that has yielded nothing but untold suffering. Era n'okukizuula nti ba nabyabufuzi bakiikirira mbuto zaabwe of change they have for long longed for. This is the federal action. Era omulimo guno gwa buli munnayuganda ayagala eggwanga lye asobole okulwanira waali mu nkola eya federo okusinga okulindirira bannabyabufuzi. Eyo ye point esooka. Katugende ku point yaffe ey'okubiri. Nkakasa oteredde era ogoberera buli kimu. Bw'otunula wansi awo oba ku lisiti yaffe omutwe gugamba nti from pain to purpose, so nga ate mbala gugamba channeling the suffering of Uganda's youth into grassroots federal awakening. Ennaku oba obwennyamivu bwaffe bweyongera buli lunaku, buli lwe tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Naye ate mabegako twennyamira nnyo bwe twalaba era bwe twongera okulaba abavubuka abaagala enkyukakyuka, destiny y'eggwanga lyabwe singa ate babeera baweereddwa oba singa babeera baweereddwa proper direction, nga basibibwa, bakubibwa, bawambibwa, era nga n'abangi bali mu makomera, ate abalala bafu. Our sorrow increased in the recent past when we saw many young men and women of excellent character, courageous and dedicated to the mission of changing their country's destiny, of fervent zeal and capable of performing much good, of properly directed, who were also dear to us,
carelessly attracted to erroneous campaigns and fabricated lies that made them end in prison, others kidnapped, others imputed, and some dead. UFCC, therefore, seeks to tap into this resource right from the grassroots with a call for federal action. Munkole eno egenda okutwanjulirwa twagala okweyambisa this very resource okudda ku grassroots ne federal action. Eyo ye pointi yaffe eyokubiri. Kakati tugende ku pointi yaffe eyokusatu gwe munange ampuliriza. Okay, mutusonyiweko. Eno ye point eyokusatu. Honoring the builders of change. Era butuna wansi omutwe mutono kugamba nti recognize or recognizing those who laid the foundation and recommitting to the federal cause. Twagala okujjukira emirimu emirungi era n'okwewaayo okukoleddwa amakanisa, emizigiti, ebibiina by'obwannakyewa, bannabyabufuzi, kw'ossa naye ku bannabyabufuzi tuteekako abalimu empeke, kw'ossa n'abakulembeze ab'ennono, abasuubuzi n'abantu sekinnoomu abakola buli kyonna ekisoboka okulaba ng'eggwanga liva mu nkola ya unitary. Amaloboozi tuba tugalaba era nga UNN production and research team tutuula era waliwo abalina obuvunaanyizibwa okuyita ku social media. Buli kantu konna akeekuusa oba kalimu ekigambo ky'enfuga eno eya federo ne tukalondobamu mu birala era wano we tugattira eddoboozi mwenna okubeebaza. Tusobola kumenya sekinnoomu naye gwe bw'obanga oyogera ku nfuga eno eyinza okubbulula eggwanga lyaffe, ebimuli byo olwaleero tubikuwadde. We wish to recall the numerous work of zeal and enthusiasm, commitment of the church, NGOs, cultural leaders or institutions, genuine politicians, businessmen and women, individual persons committed to change from unitary system of governance in Uganda to federal system of governance under the general name Federal Action, which by our total dedication will flourish throughout our nation states and in Uganda at large. Tuze tukola programs nyingi wano ku UNN nga tusomesa abantu engeri gye basobola obutadda mu nsobi bakadde baffe ze baakola ezatuleetera embeera eno gye tulimu n'okutuusa kati. We have run a number of lectures via UNN media and done a great deal of undoing lies, educating people in the federal doctrine, recaptured
the past mistakes made by our forefathers that have led us to this unbecoming political climate. Hopefully, we have learned from the past mistakes and resolve not to do the same mistakes again. Kituufu bino byagenderera kujjawo miziziko era federal action oba bino byagenderera okujjawo emiziziko gyonna naddala abo bwe bazze bateekawo bannakigwanyizi eri federal action. It is true that all these were intended and directed at removing obstacles which may hinder the progress of federal action and cause great harm to it by undisciplined tendencies and deceptive voices to the common good of our motherland. Katugende ku point eyokuna nkakasiza ddala nti tutambulira wamu wadde tunaataaganyizibwa naye era we tunatuukira ku point esembayo oba oliawo buli kimu kijja kuba kiteredde. Katweyongereyo mpolampola. Abangambye nti ebintu si birungi eyo naddala mu production. Katusubire nti abali mu control room bagezaako okutereeza kubanga programu ya leero nkulu nnyo era egenda kubalagira ddala nti tusimbudde okuva we tubadde oba oliawo twawagamira. Nga tugenze ku nsonga eyokuna gwe munange andaba era ampuliriza egamba nti every Ugandan's duty era omutwe omutono ne gugamba nti calling all citizens to act locally in defense of national identity and federal resolution. Ekisaawe where federal action will operate kinene njagala otegeere okuva ne leero. The field of federal action is so vast. In itself, it does not exclude anything in any manner, direct or indirect, which pertains to the UFCC mission of restoration of the federal system of governance in Uganda and reclaiming back our country from the hands of foreigners. Era byonna ebigenda okukolebwa bituukiridde bulungi ne organizational structure eya UFCC abazze bazigoberera ku mukutu gwa ufcc.uk. Accordingly, all these have to be done with faithfulness to the UFCC organizational structure. Kati nga tugenda okubalaga action plan yenu buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda alimu empeke okukolagana naffe era okuteekesa mu nkola kino ng'asinziira eyo gy'awangaalira. In fact, anyone can plainly now see how it is the responsibility of every sane indigenous Ugandan to cooperate in such an important work, not only for political motives, but also socio-economic. Moreover, it is an action to save our culture and national heritage and identity. Point number 5. Gwe munaffe ali ku UNN era agoberera bino byonna wekkaanye era weetegereze era bino njagala mu biyimbe nga luyimba oba points zino njagala muziyimbe nga mweso gwa 2.
tweyongeddeyo. No more waiting for saviors. Rejecting the idea of salvation through individuals, change lies in our hands. Tewali nsonga yakugwamu suubi na kusula wansi bikola. Abamu bwe tusirikirira mu mulowooza nti tuwummuze ebikola. Nedda, for this fact there is no reason to lose courage and zeal in this fight. Era tewali mwaganya gwonna gwa kuteeka ggwanga lyaffe mu mikono gy'omuntu omu oba mu mikono gy'abantu abamu. Similarly, there is no room for entrusting our salvation or country's destiny in the hand of a single person or group of persons. Tewali muntu sekinoomu oba bantu mu bukundi obwo bubiina bwabwe by'ebyobufuzi bugenda kutuusa ggwanga waggwe gwe andaba w'olyagala. Gwe alina vision w'oyagala okulaba eggwanga lyo. Kitegeeza nti mulimo gwo okunywerera mu vision eyo. Am I loud and clear? Tugenda ku point ey'omukaaga. Oli ku UNN Truth Command Center. Point ey'omukaaga egamba nti no system can work without federalism. Exposing the failures of institutions under unitary rule and promoting federal governance. Kino njagala okukiteekako essira. Nga mbategeeza nti tekisobola kuteekawo system mu Uganda oba tetusobola kuteekawo system mu Uganda egenda kukola era n'okulowooza nti institutions mu Uganda zijja kukola wansi wa system ate etakola. It is paramount to remark that it is impossible to today's Uganda to establish a working system and functional institutions of governance under the same unitary system, which has far so long rendered such institutions dysfunctional and impotent. It is for this reason that UFCC has wisely chosen a system that empowers and incorporates the civil society, from which institutions grow to be adopted in the present and future Uganda. That is none other than the federal system of governance. System eno ye ya federal yokka, tewali ndala. Ensonga ey'omukaaga, ey'omusanvu, gwe munaffe agoberera oba obwedda ali naffe gye tugendako. Reclaiming our destiny. Bw'otunulira omutwe wansi awo gugamba nti educating and mobilizing people in every region to stand for federal integrity.
Therefore, as indigenous Ugandans of sound mind, firm and nationalism, tulina okulwana mu bitundu byaffe. Eyo gye tubeera okulaba nti enkola eya federe bukala mu ggwanga lyaffe. Tulina okwesomesa era n'okusoma wamu n'okutegeera our national's destiny. We must be men and women of manly virtues and integrity of character and ready to guide others in this noble cause. Point eyomunana. Unity beyond politics. Promoting reconciliation, humanity, and dignity over divisive political games. Eggwanga lyaffe litaaguddwa. Our country has been torn apart for decades, bruised with wounds of divisions and injustices perpetuated by the NRM regime. Kati wano tulina to put politics aside and understand humanity and its dignity. Ebyobufuzi tulina okusooka okubiteeka wabbali ne tutunuulira obw'omuntu bwaffe kati. While arousing the promotion of federal action, the greatest activity in this manner that will usher a peaceful Uganda built on mutual love and understanding, gladly welcomed by all, should be reconciliation. Tulina okuzimba eggwanga eritambulira mu kutegeeragana. Ekizibu Uganda kyerina si kimu. It is multifaceted problem. Since the serious problems of modern social culture, religious, political, economic life in Uganda demand a prompt and definitive solution. Everyone has to embrace this noble cause with genuineness and honesty. Lwaki ngamba nti tetulina oba lwaki ngamba nti tutunuulire obuntu bwaffe? Wano we tutuuse twetaaga genuine dialogues at different level. That's why twabaga nti tulina okusala obufiififi obutandikira ku nnyumba omwenda. Bw'oba onoosika ekyennyanja oba okukyokya okunoga obulungi omunyu wadde kiramba okola otya okisalaasalamu n'oyingizaamu ebyo by'oyagala binoge. Kakati ne ku luno naffe wano we tutuuse twetaaga dialogues at a different level, as small as a cell oba ward of 9 houses. Kubanga each nucleus oba household yetaaga okunoga. Federal. These dialogues will go along
way to attain what we are talking about here. Point ey'omwenda, njagala owulirize bulungi. Popular Union for Federal Revolution. Building synergy through civil society, media, and associations towards change. Olugendo luno twalutandika dda. Several praiseworthy works have already been put in place. For example, UNN TV, gy'olaba kati, UNN radio, gye tulafuuba nakati okuzzaako obuyambi bwammwe bwe buba bukomyewo tusitukiremu okwenganga abantu bano abateekateeka ekittabantu kye bayita okulonda. Ne radio tujja kusobola ogizzaako. And UNN Times gye twatandise dda okurivampinga. Omulimo guno okweyongera mu maaso through associations and different civil society groups. Omuli associations, churches, NGOs, FBOs, among others. Byonna wamu bikola kye tusobola okuyita Popular Union. Gwabadde takimanyi. Experience has shown that Popular Union play a vital role in revolutions when well directed. Ne point ejjokusembayo olwaleero ye ya namba 10 oba ye 10 gwe munange alaba UNN essaawa eno. Federalism that works. Using practical, research-based strategies to meet real socio-economic needs. For federal action, eno gye twogerako okukola obulungi oba to be effective, it is enough that first it adopts itself to socio-economic needs of the people. Naye era kino tekimala. However, this is not enough. Tulina okukozesa practical means which the findings of social and economic studies place in its hands. Wano wetugenda okusimba ennyesira, mukimanyi bulungi nti obubaka bwaffe oba mukimanyi bulungi nti ababaka baffe aba parliament bafuna ensimbi eziri kunukkiriza obukadde 7 eziyisibwa mu busiimo, mu kweddaabulula n'okwesanyusa. Era bafuna ssente mpitirivu mu ŋŋendo okugendako mu mawanga amalala. To benchmark. Naye ba benchmarka yoki oba ba benchmarkinga yoki tufunamu ki mu ŋŋendo ezo mwe balaze kati emyaka egikunukkiriza 40. Wekumire ku UNN kubanga tulabika tusimbudde. Gabana programu eno ne banno na buli muntu yenna ne mbuwandiike tugenda gibateerayo mwongere nyikiza. Tusaba abali eyo abasobola okuvunula ebiwandiiko eby'oluzungu kubizza mu Luganda oba mu nnimi
ezo enzaaliranwa naddala eziva mu mawanga 16 ge twateekayo nga proposal okukola Federal Uganda, mututuukirire, mutuwandiikire ku email yaffe ya hello@getunn.com tusobole okubanga tubibawa mubizze mu nnimi ez'enjawulo abantu baffe okuva eri gye mbagambye ku butabi oba ku cells okusobola okukuŋŋaana mu dialogues zaabwe abakulembeze abo banaaba banokoddeyo naddala secretary asobolenga okubibasomera era biteesebweko mu bukiiko obwo obutonotono. Politician, story your future, you can get it back. Ekikutte obudde kiri buta, akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Njagala obbagaliza ekiseera ekirungi naye waffeeyo yo si birungi kubanga tuviiriddwako mwannyinaffe olunaku lwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nabisunsa mu butuufu obulwadde bumulumye era omuntu yenna ayinza okugamba nti kibadde kiseera kituufu awummule. Bakulu bange mwenna abakoze ekisoboka okujjanjaba mukulu waffe Nabisunsa mwebale era nkakasa agenze musanyufu kubanga ogwammwe mugukoze. Kakati Nabisunsa agenda kugalamizibwa ku bijja by'abakadde be wali ekiboobi mu Kiwangala kunaku lujja kuba lwa 5 essaawa zijja kuba 10 ez'olweggulo. Njagala okusaasira mwenna abaana abazzukulu n'ab'eŋŋanda kusabako n'emikwano okuviibwako omwagalwa Nabisunsa mukuuma waka. Olujja lwa Mauricio Lutaaya ekiboobi Kiwangala sirowooza nti lusigadde kyekimu naye ate tunaakola ki awa yajjawo omwoyo gw'omugenzi katusabe Omukama ate agulamuze ekisa tulisisinkana Mukama bwaliba ayagadde naye nga tubasaasiddeko nnyo tubasaasiridde ddala naddala mmwe abali ku ground. Ffe tetusobola mazima obeera wano mwekizaayira ennaku n'obulumi ne bibula okutta nga bakubikira abaagalwa abo naye nga tewali nagwosobola kuyiwako kataka. Ddala obulumi obwo oluusi butusukkako naye katulwane tomanya bwe kataligirya tujja kuddayo nga tukyali balamu tusobole okubayiwako ettaka. Kati ekyokukola kiri kimu kubasabira ssaala. Nabisunsa wummula mirembe tulisisinkana olundi. Akuume nze Kimbugwe. Tuleme kwerabira mangu nti Mukama tatulekulira nti era amaanyi galina bw'ajje yayita nago. Tuleme kwerabira mangu nti bye tuwulira biwulira n'obulumi bw'oyitamu amala ku bupimo oba obusobola. Tulwazanga twemulugunya twefuulira ddala bategeera embeera okusinga oyo yagissa mu nkola. Tufiirwanga twekubagiza twefuulira ddala balomeddwa okusinga oyo taata tulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba
nti kye tukozeeko tukoze naye tegwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo wakuddamu tujanjabye tufubye naye tegwasembayo obusawo bw'ogwe Mukama tewali yabuvuganya tuleme kwerabira mangu nti omulabe yamulabisa maaso amulaba n'amaaso nti era mulaba bw'ayimiridde nga kukuba obusaale tuleme kwerabira mangu nti yabuyimiriranga mu maaso nga ggwo lyelyo lya butaala anti osomosa okufa n'okuziira tulwazanga twemulugunya twefuulira ddala bategeera embeera okusinga oyo yagissa mu nkola okusinga ye tukaabanga twekubagiza twefuulira ddala balumiddwa okusinga oyo Yesu atulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba nti kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo wakuddamu Yesu tujanjabye tufubye naye tekwasembayo obusawo bw'ogwe Mukama tewali yabuvuganya kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo wakuddamu tujanjabye tufubye naye tekwasembayo yeggwe nantamekwa obusawo bw'ogwe Mukama tewali yabuvuganya kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo taata wange okusalawo kw'Omukama tewaliyo wakuddamu feno tujanjabye tufubye naye tekwasembayo naye gwasembaye obusawo bw'ogwe Mukama tewali yabuvuganya ntate. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange nabwo kityo okugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda.